انا ست. هلا شو عم تسمع ميوزك؟ ايه عم بعمل رسم. احسن شيء الميوزك. ايه. أستاذ، ايه اليوم عملنا 4 عزومة يعني فان. هلا لازم نعمل هيدا شوي. ايه طيب بنحل 1 اكسرسايز. ليش شو اخذتوا زوم؟ اخذتوا 2 كيمستري كمان على الزوم؟ يس. وشو فيلوسوفي ولا جغرافيا ولا؟ وبان 2 مات، وبان 2 كيمستري. ايه وهيدا واحد مات. وكان في بيرانا عنا فيزيكس فيديو. آه. استاذ عم بيقولوا بده يصير امتحانات ما بعرف شو. هيك كان عم يحكي الوزير امبارح، ما بعرف. اساس كل يوم عم بيبقى نقول شيء هيدا. شو صاير؟ اوكي يلا خلينا هلا هون بلا وزير وبلا. يلا. خلينا بالترانسفورميشن. اوكي 2016 second chance. حبيتوه هيدا الشابتر ولا مش كتير؟ نو. No. No. So we have ABC in the following figure. ABC is a direct equilateral triangle يعني هيدا equal هيدا equal اكسرسايز قد ايه؟ 2016 second chance. So we have 2 equilateral triangles. عم ترسموا الفيجر ولا نو؟ عم برسم. يلا. Okay, did you do it is done? Yes. Let S be a direct plane similitude. S be a direct plane similitude that transforms B onto O و C onto D. دائما هيدا الكي تبع الاكسرسايز. يعني هيدا الكي اول the first line B onto O C onto D. Determine the ratio K and the angle alpha of S. How to determine the ratio K first? بنعمل انه OD equals KBC. Yes. يعني بان K is OD over BC. OD equal KBC مش هيك؟ هلا بنكتبهم هون equal KBC.
ده بيطلع يعني الكي half OD over BC OD over BC half مش هيك؟ الانجل how much is the angle؟ الانجل BC and OD. BC OD. How much is the angle BCOD? BC هيدول factors. ايه اكيد BCOD. بدل OD بنحط BA. BCOD. ليش ما حد الأودي بتحط BA؟ Do you know why they are؟ مشان يكون same origin. بس ليش parallel هدول؟ ليش هدول عندهم same distance؟ تعرف ليش؟ لأنه شو؟ ما بعرف أستاذ بس parallel أكيد. ليش parallel؟ حدك سيلفا يا هيكاز؟ similar triangles. اوكي هدول كل الانجل is 60 degrees مش هيك؟ هذا الانجل is 60 هيدا 60 مش هيك؟ وهيدا 60 هيدا الانجل equal هيدا الانجل 60 degrees. What we call these angles? Grade alternating. صار هيدا وهيدا parallel. So instead of OC I can say BA مش هيك؟ Yes. قديش انجل BCBA؟ 60. 60. بس هون استاذ Yes. هلا هون OD equals half BA. Yes. So to find the ratio, as we said before, OD, we start with the images. OD equal KBC, then K equal OD على BC. OD is equal OA, وBC is equal, BC is BC, equal half. الانجل alpha هي BCOD. Instead of OD vector, ما عم لاقي length كريست، عم لاقي direction. هذا OD vector OD vector OD vector هيدا عنده same direction as BA vector. So BC instead الانجل is BCOD. Instead of OD I can write BA. So BCBA equal pi over 3 to pi. أستاذ بس يلي فوق ليش بدل OD حطت AO؟ لأنه equilateral. ما في داعي. ما في داعي. بس هيك. Okay, did you write this one? Yes. Verify that A is the center. كيف نبرهن A is the center? How to verify A is the center of S? بنعمل A عم بيصير onto A وبناخد B onto O أو C onto D. واحد منهم. اوكي اذا اخذنا هدول شو لازم نبرهن؟ K إنه half والانجل pi over 3. اوكي. So part B
A onto A و C onto D من الجيفن أو B onto O doesn't matter. ليكون هيدا correct لازم يكون معنا AD equal KAC. AD equal KAC. لازم نبرهن إنه AD على AC equal K والأنجل ACAD equal pi over 3 for A to be the center. AD over AC, how much is AD? AD على AC, it is half, yes? AD over AC, Oh, it is half. Here, it is half. والangle ACAD, as you know here, ACAD, it is in the positive sense, it is pi over 3. ACAD here, pi over 3. Then A is the center. في تاني ميثود استاذ. تاني ميثود بدك تاخد ده same بس بدك تاخد البي والاو. A onto A و B onto O, the same يعني. It is done, Haikaz. Did you write? Yes, yes. Now part 2. Consider the transformation R. يعني شو يعني معناتها R? rotation. Rotation. Consider the transformation R. That is rotation of B equal C. R of B equal C, well, R of C equal A. Prove that R is a rotation of angle. How to prove R is a rotation? تتذكروا الروتيشن؟ Yes. If K هذا is 1. هذا روتيشن B onto C. لتكون روتيشن شو لازم يكون مبرهن؟ نوبان ال K is 1. Yes, so C onto A. لازم برهن انه BC CA equals to BC. equals CA. Is BC equal CA? Yes. والangle, how much is the angle? BCCA. BCCA. هدول ما ببلشوا بنفس الاوريجن. من حد CBCA بالبلس باي. نحط باي plus, yes. CBCA. How much is CBCA? 1. الانجل CBCA. 60. Okay, angle 60. لا CBCA. Minus 60. Minus 60. So here, part 2, to be rotation, R is a rotation if BC equals CA, BC equals CA. واضح ليش BC equals CA لأنه equilateral. الانجل ألفا هي BCCA. BCCA equal pi plus, they يصيروا same origin, CBCA, pi minus pi over 3 equals 2 pi over 3. شو كان السؤال أستاذ؟ Prove that R is a rotation. إيه هيدا روتيشن إيه هو عم يقول prove it is a rotation. لأنه عنا BC equals CA. Yes. وعندنا angle between them صار.
أستاذ فيك تحط الأنسر. كتبت أستاذ. Okay. Now determine the center G of R. We are going to determine the center G of R. How to determine the center? طيب خلينا نرجع نجيب السنتر. شو معنى الروتيشن of B equal C if G is the center؟ شو معنى الروتيشن of B equal C؟ GC. يعني جي بي ايكوال جي سي. Okay. So part B, since the rotation of B equals C معناتها GB equal GC يعني G belongs to the perpendicular bisector of BC. G belongs to the perpendicular bisector of BC. هذا ال perpendicular bisector of BC. G belongs to the perpendicular bisector of BC. عندنا كمان rotation of C equal A يعني GC equal GA. G belongs to the perpendicular bisector of AC. G belongs to the perpendicular bisector of AC. وين صار G؟ إذا G belongs to the perpendicular bisector of AC و G belongs to the perpendicular bisector of BC وين صار G؟ صارت G هي ال center of gravity of triangle ABC. Okay, it is done. Yes. Let H equal S round R. H equal S round R. Determine H of B. كيف نلاقي H of B؟ نعمل S into RB. H of B equal يعني شو بيطلع ال H هلا؟ Dilation. So S round R of B equal S into R of B. R of B شو عندنا إياها R of B؟ Rotation of B. Rotation of is C. S of C معنى إياها is D. H of C equal S round R of C equal S into R of C. Rotation of C معنى إياها rotation of C من فوق is A وال S of A is equal, what is S of A? Is A because A, S of A is A. A. A هي center of
S. أستاذ هيدول إنه R of B equals C هيدا given من السؤال فوق. Yes, هدول given هون. R of B equals C, it is given. فوق ال B, rotation of B is C والrotation of C is A. Okay, هذا given. Rotation of B is it is done. Haikaz. Yes. Now nature of H. The composite of a rotation and a similitude. S round R. S can be written, S معنى of center A, ratio half وangle pi over 3. Rotation, R he is of center G وangle 2 pi over 3. هلا rotation I can write it as a similitude. K لها 1, so rotation I can put it rotation center G ratio 1 وangle 2 pi over 3. Then the composite of two similitudes is a similitude with different center. I call it W. Ratio is half times 1. And the angle is the sum of the angles, pi over 3 plus 2 pi over 3. Pi over 3 plus 2 pi over 3. Then I get a similitude of center W, ratio half, with angle pi. So I get a negative dilation with center W. Since the angle is pi, then the similitude is a negative dilation. It says dilation لازم يصير positive أو كان بيصير negative. Similitude لازم يكون ال K positive, but dilation ال K فيها تكون positive فيها تكون ال K negative. Okay. أستاذ Yes. إذا نحن خلينا هيك half and pi هيك بيطلع غلط. Yes, ما بدنا نقول طب وقت نقول similitude فينا نقول similitude of center omega ratio half and angle pi, but it is better to complete. We say it is whenever the K is equal 1, we say rotation. Whenever K is pi, we say a negative dilation. Okay? All of them, the rotation with dilation, are similitude, are special cases of similitude. I need to precise more. What is this similitude, rotation or dilation? يعني استاذنا احنا أول شيء أخذنا special case بعدين أخذنا ال similitude. Yes. ما نحن شو أخذنا؟ أخذنا أول شيء الروتيشن. الروتيشن هو شو كان عندنا الروتيشن؟ أخذنا روتيشن سنتر أوميجا والأنجل ألفا، مش هيك؟ يعني قديش الكي هون؟ في اكتبها روتيشن سنتر أوميجا الريشيو 1 والأنجل ألفا، يعني صار اسمها similitude. كمان the same about the dilation. So H is a negative dilation of center W and ratio minus half.
تاني سؤال شو أستاذ؟ فهمت لحد هون؟ Yes. بعدنا same part. determine the nature. بدنا السنتر هلا بنشوف وين ال W. the center and the ratio of H. لقينا nature هو dilation. لقينا الريشيو هو minus half. بنلاقي السنتر. How to determine the center? So to determine the center I use one of these points. لقينا فوق مثلا H of B. لقينا H of B شو طلع معنا؟ D. أو لقينا H of C is equal A. One of these two. So to find the center HB equal D. عرفنا منين جبنا هذا HB equal D. HB equals D. So here since H of B equal D means WD vector equal minus half WB. Then W belongs to BD. Since WD vector equal minus half WB vector معناتها هدول collinear. W belongs to BD. H of C equals A. WA vector equal minus half WC vector. Means W belongs to AC. So W is equal AC intersection. Intersection point. Yes? Intersection point. Yes, W is the intersection point between AC and BD. W is the intersection between AC أستاذ and BD. Yes? هون كتبنا WB vector and WD vector بنحط vector بس يكون هذا بس يكون homotopy. بس يكون homotopy. إذا the similitude بلا vector بس length. بنحط vector لأنه عندنا angle. الانجل is 0 أو باي. بنحط vector. بس similitude كمان عنا angle. بالانجل ما فينا نحط vectors يعني عم نعمل كمان rotation. بينما بالدايليشن ما عم نعمل rotation. دائما بالدايليشن بيكون السنتر والبوينت والايمج on the same line collinear. Part 4. Write the complex form of determine the complex form of S. معنى system OUV. OA is 2V. OA is 2V. يعني قديش عندك coordinates ال A إذا OA equal 2V؟ 2 units يعني. Yes. يعني بنعمل system بهذا الشكل هيك. هذا ال Y axis وهذا ال X axis. OA equal 2V يعني معناتها ال A عندها coordinates 0 2. To write the complex transformation نعرف نحن أنه complex transformation بيكون Z prime equal AZ plus B. A equal KEI alpha. A equal KEI alpha. The K is half. The alpha is pi over 3. EI pi over 3. I change it to trigonometric. Cosine pi over 3. Plus I sine pi over 3. Cosine pi over 3 is half. Sine pi over 3 is I radical 3 over 2. Equal 1 over 4 plus I radical 3. So Z prime equals 1 over 4 plus I radical 3 over 4 Z plus B.
هون it is easier to use A is the center. It is easier to use A the center because I know the coordinates of A. So ZA equals B over 1 minus A. ZA is 2. أستاذ Yes? هيدا فوق عملنا هوموتوسي center of homotocy كان W. Yes. بس هذا فينا نحن هون center of homotopy هي W بس مش هي center of the بس ما بنعرف ال coordinates of W. فينا نستعمل A. نو هديك الكومبوزيت هديك عندنا كومبوزيت ليش هديك H عندها سنتر W مش الاس. A is center of S. يس نحن بنجيب ال A نحن بنستخدم الاس بنجيب الاس الكومبلكس فورم اوف اس شو خاصة W. اوكي استاذ. أستاذ بالسؤال هون شو كاتب هو بالضبط؟ Determine the complex form of S. اوكي. not لل H. ايه عرفت استاذ. أستاذ هون ما فينا نحط مثلا بدل Z برايم بنحط A وبدل Z بنحط كمان A. Yes, it is the same. وفيك تستخدم إذا بدك هدول ال B onto O بس بتصير بدك تجيب ال coordinates of B. How much are the coordinates of B? -4. No مش -4. كيف نجيب ال coordinates of B؟ قديش ال OB؟ إذا هيدا 2 إيه تحت بده يصير 4. هيدا بده يصير 4 هيدا 30 نعمل سيمي كولاترال هي. هذا بصير 2 radical 3 يس. هذا بس ليش أستاذ؟ عنا OA2. OA is the opposite to 30. AC. ال OA هو 2. ال OAB هو semi equilateral يعني ال OA هو half AB أو it is equal to AC it is 4. اوكي ما ال OA قد ال AC 4. إيه عرفت بس حطينا هيدا الأوردينيت سيستم Y axis and X axis. يس هذا ال X axis يعني هيدا من هون لهون هو -2 radical 3 إذا بدك تاخذ ال coordinates of B. استاذ انا ما فهمت OA equals to 2V. 2 units. اوكي. هو السيستم OUV يس. وال OA هو 2V يعني ال OA هو 2 units. Two units on the y-axis. Yes. So we complete 2i equal b over 1 minus a over 1 minus 1 over 4 into minus I radical 3. So we get b equals 3 over 2i plus radical 3 over 2. And we have determined the complex form of z prime. Okay, this is all for today. Any questions? No استاذ. No. نشوفكم Wednesday. But Okay. Friday نعمل test in this chapter. Friday. يعطيك نيس لويس. أستاذ نعمل Thursday. Thursday عطلة. Thursday ما في مدرسة. Thursday Atalante.
أما الشطات عبوري. ولا عم نحكي ورا بعدين. ايه بنحكي استاذ. ايه بس بدنا نعمل تيست، مش بنحكي وما بنعمل تيست. يس يس بنعمل بس بنحكي. اوكي اوكي يلا باي استاذ. استاذ يس. عمل معروف فيك حد واحد اخر بيج اكتب كله بس وان سطر ضل. يلا هيدا يس كتبت هيدا السطر كمان هون. يس هديك كتبت. يلا it is done هيكاز ولا بعد؟ دون استاذ ميرسي أوكي. كتير. يلا يا باي استاذ. باي.